kia ndeto. Remwe itohinyiririkanga Ginya goroshito ikainama Meri diria magoroshito Maikara magikaiga Nodavoma kiugo kia gai Goro ya kwanege aga hinya Kamenya tiona kwarituha Joida fuine na mwene hinya Waifurahi munigo kushiro kanda Zara tuike nina wadore Wahanda nigo kubogeoni Nanima gai aikaraga rogosho yero ando wake nitanagira na ibu omuthenya wa kiumia cihanda inya cia kiroko nginya inya cia hwaĩ-inĩ kurehera tabarĩra ya Rekei tuoshe Kwa telefoni ni Shiro Digitali nani makachita MC Peter Nice nani DJ Carl Kenya Kigosha PT Urerorera Boyo TV. Boyo TV, Kenado kia ndeto. Alright, ngatho cia mwanya muno na ngacokia ngatho ni tondu wa gugitikira gukinyitanira na ithuĩ muthenya wa umuthi. Ni juma ya wiki ya mbere ya mweri wa mwaka-ini uyu wa 2021 na nigukorwo ngikurehera tabarĩra ĩrĩa ya gukiaraniria. Goko tukiaraniria maundu ma kiuteti, maundu maria makoretwo makihanika bũrũri-inĩ hamwe na makaunti matiganĩte nigetha tugagĩkorwo tugitarana. Tukagietha mũtaramu ũkĩhĩgĩrĩire maundu-inĩ mau. Mbici cia uteti tutingĩruma tũrĩ ika no nginya tugakorwo tukigĩa na andũ matiganĩte arĩa tũgũteithania nao. Wiki ĩkĩrĩ kũhetũka nĩ gũkĩgĩte maũndũ maingĩ na ngĩkĩririkana mũgeni ũrĩa twakĩrĩ nake gwĩtwo Janet agĩtwarĩria na agĩtwĩra maũndũ maingĩ. No twarĩ na mũndũ gwĩtwo Lydia Mathia nake agĩtũtara mũno maũndũ maingĩ makonainie na mbeũ njĩthĩ. Na mũthenya wa mũthĩ ngĩkĩrĩ na mũgeni wa bata mũno mwena wa studio na nĩgĩkĩoĩ nĩ gũkorwo ngĩkĩmũrehe nĩgetha agĩkorwo agĩtwarĩria na maũndũ makonainie ona ũteti na hamwe na mbeũ njĩthĩ na hamwe na governance ĩrĩa ĩkĩrĩ kuo thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nairobi. Tarĩ kũrĩa marĩgũ mũndũ gwĩtwo Wanjiru Kimemia angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua kũhana atĩa? Ni kwega muno Bruce Newton na ni ndakena muno ni undu wa kunyamukira na kuhe na kunyekira message ya kuga ati no wende tukorwo tukiaranirio muthi iguru ria maundu ma bururi, iguru ria maundu ma governance, maundu ma andu mbeu njithi, andu maundu ma politics megie bururi-ini witu. Ni ndakena muno na first and foremost ni ngwenda njuge congratulations for the good work that you are doing. Kwanjĩrĩria TV station online. This is a very impressive work. Okay, considering the future. Jokia ngatho mũndũ wĩtwo Wanjiru wa Kimemia nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ningĩ gũgĩũka na nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria ndereti-inĩ ĩyo. Tũtanathiĩ na mbere ngwĩciria nĩ ngoretwo ngĩkuona ũkĩrĩ gĩkundi-inĩ kĩa airĩtu kũrĩa mwena that is the daughters of the mountain, nĩ andũ a kũrĩa kuma mwena wa kĩrĩma. Na nĩ mũkoretwo mũgĩthiũrũrũka bũrũri-inĩ wa Kenya na haswa mũno mũkoretwo mũkĩnyita gĩturwa kĩa mwena wa Central Kenya. Na mũkĩrĩ gĩkundi kĩmwe na gũkĩrĩ na gĩkundi kĩngĩ kĩragĩĩtwo daughters of the mountain na koguo gakĩoneka gũkĩrĩ na ikundi igĩrĩ. Hihi mũno kĩũria kĩa mbere ngĩenda gũkwĩra gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩregiritania na maũndũ ma kĩũteti tondũ nĩ tũgĩkĩonete mũndũ gwĩtwo ta governor wa kaunti ya Kirinyaga akiuga atĩ ye nĩ patron wa gĩkundi kĩa daughters of the mountain. Reke njuge gĩkundi kĩrĩa niĩ ngoragwo kĩa daughters of the mountain arĩ a rũrĩrĩ gĩtikonainio na governor wa Kirinyaga Anne Waigũrũ. Gĩkundi kĩrĩa ngoragwo thĩinĩ wakĩo wa kĩa daughters tukoragwo airĩtu 10 kuma counties 10 cia kuma Mount Kenya na tutirĩ na patron. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũheanaga ideas citũ tondu nĩ tũrenda kuonania uniqueness ya counties citũ, tukonania uniqueness of our girls in our respective counties. Reke njuge haha ati ithuĩ tũtirĩ na patron na gĩkundi gitũ twetwo airĩtu a kuma counties 10 iria
cia Mount Kenya. Ko in particular tukiuga kwina ikundi igire cia Daughters of the Mountain. Reke njuge mũirĩtu wothe umĩte Mount Kenya nĩ Daughter of the Mountain. No gĩkundi kĩrĩa niĩ ingĩhota kwarĩrĩria nĩ kĩu tũkoragwo airĩtu 10 arĩa tũthiĩte counties ngũrani, tumĩte counties ngũrani, na o county tuthiaga to showcase uniqueness ya every county o kũrĩa mũndũ aumĩte. Na gwĩciria mũndũ gwĩtwo Wanjiru he kĩũria kĩnene andũ marakorwo makĩũria na ngĩwĩciria no gũkorwo na airĩtu aingĩ marakĩenda kũjoin gĩkundi gĩkĩ. Hihi nĩ kĩregiritania na njĩra yothe kĩa kĩũteti kana aim yayo nene ya gĩkundi kĩa Daughters of the Mountain nĩ ĩrĩkũ? Daughters of the Mountain wa mbere nĩ gũkorwo tũkĩmenyithia mũirĩtu ũhoro wake kuma te ũrĩa mũirĩtu mũgĩkũyũ abatiĩ gũkorwo agĩka. Tũgakorwo gũtara mũirĩtu ũrĩa temporary issues cia mũirĩtu wa Mount Region abatiĩ gũkorwo akĩmenya. Secondly nĩ ku-empower mũirĩtu ũcio wa Mount Kenya. Nĩ kuga atĩ ithuĩ atuonete mbere, ithuĩ arĩa twarĩ airĩtu acio marĩ thaa ici, kwĩ andũ matũnyitire moko na magĩtũnjĩra na nĩho tũkinyĩte. Rĩu na ithuĩ wega tũgĩikara thĩ tũkona tũcokie na thutha airĩtu acio a Mount Kenya na ithuĩ tũhote kũnyita moko tukamahe mentorship, tukahota kũmatara, kũmera ũhoro wa ũndũire wa mũirĩtu, tukahota kũmahe empowerment, maũndũ ma kũma empower. Rĩu ũguo tũkoretwo tũgĩka ithuĩ tũrĩ airĩtu a Daughters of the Mountain. Na hihi tũkĩarĩrĩria ũhoro ũcio wa gũkorwo mũkĩ-empower mwana wa mũirĩtu, ngwĩciria ngũkoretwo ngĩũria kĩũria kĩu tondũ ningĩ kĩonete gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩrathiĩ na gĩgakorwo gĩkĩarĩrĩria maũndũ ta BBI na gĩgagĩtindĩkithia andũ makorwo magĩ-support BBI. Hihi no mũrakorwo mũgĩtwarithia agenda ya BBI na tũkĩaria ũhoro wa BBI roka kĩũteti-inĩ kana mũramĩthiĩ na njĩra ĩrĩkũ? Reke njuge Daughters of the Mountain tũngĩarĩrĩria ũhoro wa mũirĩtu wa kuma Kĩma, the daughter of the mountain. Reke njuge mũirĩtu wĩna maũndũ maingĩ mũno. Kwĩna ũrenda gwĩka biathara, kwĩna ũrenda gũthiaca, kwĩna ũrenda gũgakorwo na mbũni yake, kwĩna arenda gũkandĩkwo handũ hana, kwĩna you know nĩ airĩtu mena talents nyingĩ mũno and they have the capability. Rĩu ũrĩa ithuĩ twĩkĩte twĩta Daughters of the Mountain nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekuo mabũrũri witũ, no nginya tũkĩmenya tũgakorwo twĩ part and parcel of bũrũri witũ, tondũ tũtiaga gũkorwo tũgĩ play part our country, nĩ gũkorwo tũkĩeherio maũndũ-inĩ maingĩ mũno. Reke njuge bũrũri nĩ ũkoragwo na andũ nene, ũgakorwo na airĩtu, ũgakorwo na anake, ũgakorwo na bamĩrĩ witũ, no nĩ rĩrĩ mũirĩtu wa Daughter of the Mountain abatiĩ gũkorwo agĩka atĩa? What is the responsibility of the Daughter of the Mountain in being part of the nation? Koguo tukahota kumamenyithia maũndũ marĩa thĩinĩ wa bũrũri witũ. Okorwo nĩ ta BBI kwĩna maũndũ marĩa megũka mateithie mwana wa mũirĩtu, tukahota kũmenyithia mũirĩtu ũcio, because we believe as Daughters of the Mountain information is power. Information is koguo o ũrĩa mũirĩtu ũcio arathiĩ na mbere akĩmenyaga maũndũ marĩa mara bũrũri, akahota kwĩ position herself, nĩ tũkũhota gũthiĩ mbere na tũhote gũkorwo tũgĩtwarithia bũrũri witũ tũrĩ andũ amwe na twĩ the Daughters of the Mountain. All right, so in particular ndĩrakorwo ũkĩaria ũhoro wa BBI na nĩho ngwenda biũ ũkorwo ũkiumĩra ũheane a strong point ekonainie na Daughters of the Mountain relationship yao na kĩrĩa na BBI. Inyo mũra enlighten mũndũ ũra enlighten mũndũ. Reke njuge okay, I apologize. Muno thĩinĩ wa BBI tondũ process ya ndĩrĩ bado irahingũka.
ikuhingũka atĩ kwĩhingo gũgũkinya atĩ rĩu tũgathiĩ tũkaragĩria specifically no kanya karĩa tũrathiũrũrũka kaunti-inĩ citũ nĩtũrahota gũtarĩria pinpoint 1 or 2 3 issues whereby mũirĩtu ũcio abatiĩ gũkorwo akĩmenya kwĩgiĩ ũndũ wake and responsibility yake thĩinĩ wa bũrũri ta thaa ici rĩu a constitutional moment. No reke njuge first we haven't yet rolled out like complete no nĩtũ pinpointaga maũndũ 1 or 2 or 3 issues here and there tondũ BBI is very broad na mũirĩtu reke njuge mũirĩtu BBI nĩaroretwo biũ kũrorwo biũ hatarĩ nganja no nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũkoragwo tũgĩka twĩ the daughters. Remember it is a one day event koguo kwĩ maũndũ maingĩ koguo rĩrĩa twakanya kau ga kwaria ũhoro wa BBI twaragia maũndũ merĩ na matatũ ũguo marĩa mangĩhotithia ku-enlighten na create that anxiety kũrĩ mũirĩtu ũcio wa rũrĩrĩ nĩgetha akorwo ready ukamenya maũndũ maingĩ megiĩ BBI rĩrĩa tũkatuĩka roles na atĩ rĩu tũgakorwo tũgĩthomera in a broad perspective. Gwĩciria mũndũ gwĩtwo Wanjiru na tũkĩarĩrĩria ndeto ĩno ĩkonainie na Daughters of the Mountain relationship yao na BBI no nyende mũno tũcoke thutha harĩa tũkorirwo tũkĩambĩrĩria na Wanjiru atĩ Daughters of the Mountain ĩthondeketwo nĩ airĩtu a kuma kaunti 10 cia mwena wa Central Kenya. Hacũ nĩkĩ gĩkundi gĩkĩ gĩoka gwĩthondeka rĩrĩa gwakorwo kwĩna mũgayũkano mũno mwena wa Central Kenya, mũgayũkano wa kĩũteti ũgakora atĩ gwatuĩka deputy president nĩakoretwo akĩnyakuĩra ma MP yake nake mũndũ gwĩtwo president nake akĩrĩ na ma MP yake na mũgayũkano ũyũ ũkĩrehe ngucanio nene na nditimũrano nyingĩ cia ũteti. Hihi nĩkĩ gĩkundi gĩkĩ gĩoka kumĩra rĩrĩa gwakorwo kwĩna ngayũkano ĩno? Reke njuge ngayũkano ya ĩrĩa tũrona bũrũri thaa ici ti ngayũkano ya njĩrĩga thaa ici ona hingo ya Moses kwarĩ ona ngayũkano ta ĩyo rĩrĩa gwatuĩkire atĩ ciana cia Isiraeli no nginya enda ũhoro wa Canaan ũhana nĩguo macokire magĩthura andũ 12 agũthiĩ kũmarepresent na rĩrĩa andũ 12 mathire kũrĩ erĩ mokire na riboti njega na kwĩna angĩ 10 mathire na magĩũka na riboti ĩngĩ ĩtarĩ njega no rĩu nĩ kuga atĩa thĩinĩ wa bũrũri thĩinĩ wa ũndũ wĩna ndũrĩrĩ ũhoro wĩna andũ aingĩ especially in a political setup nĩ gũkoragwo na that division no reke njuge we as the Daughters of the Mountain we are the two people who went surveyed the land of Canaan and came back with a good report. Na nikithe to the Daughters of the Mountain from the 10 counties of Mount Kenya region ithuĩ tũkĩte na ndũmĩrĩri njega ya kwarĩria mũirĩtu wa rũrĩrĩ tukamũria BBI ĩgũthiĩ ũrĩa ĩkũmũthondekera ũrĩa ĩ njega na kũmũhota kũmũtarĩria maũndũ maingĩ ũrĩa angĩteithĩka nĩ ũndũ wa BBI. Gwĩciria mũndũ gwĩtwo Wanjiru ningĩ nĩ ũkoretwo ũkĩrĩ digital strategist wa mũndũ kana wa thirikari ya ndikĩka nĩ thirikari ya Jubilee kana mwena wa handshake ndigĩkĩ no nĩ kwenda gũkorwo gĩtwerethera na harĩa gĩkundi-inĩ kĩu kĩa Daughters of the Mountain mũkĩrĩ kana arĩa mũrakorwo mũgĩtongoria no kũrĩ na ma digital strategist angĩ na makorwo magĩpush agenda cia mũthamaki wa bũrũri. Hihi gũtirĩ andũ makĩrĩ na intention ya gũkorwo atĩ nĩ marenda gũkarũgama iturwa cia thĩinĩ wa makaunti iturwa cia kĩũteti na marenda gũkorwo makĩhũthĩra Daughters of the Mountain ta ngo yao ya gũkorwo ĩgĩkinyanĩria handũ hau? First of all, Daughters of the Mountain is not a political party. It is an empowerment initiative. Ũndũ ingĩuga niĩ ndingĩarĩrĩria mũndũ ũcio ũngĩ, ndingĩarĩrĩria Daughter of the Mountain wa kuma Nyĩrĩ, ndingĩarĩrĩria wa kuma Mũrang'a, nĩ tũĩ nĩ mũteti na nĩandikĩte we nĩakendagĩte, ndingĩarĩrĩria wa kuma Embu kana njarĩrĩrie rĩu no ndĩrie njuge niĩ ndĩ ta Wanjiru Kimemia ndĩna ration ya gũgatuĩka mũndũ fulani in 2022 no thaa ici ti hingo ya kũ declare interest tondũ maũndũ nĩ magana magacenjia. So at the moment I cannot speak for the others, I can only speak for me. And for me I'm just waiting for
nature to just take its course. Right now, to focus, to make sure at a legacy ya president wito, kinyanĩria na wendo wake gũtiga bũrũri wĩnayo nĩ wakinyanĩria. Wona no ngorwo na aspirations ya 2022 no inspirations ici ingĩhota kũhanĩka gũtarĩ na thayũ wa bũrũri. Koguo thici nĩ twambe tũthondeke bũrũri, tũthondeke structures getha igatũhotithia ko make a good decision in terms of the aspirations na maũndũ marĩa tũrenda gũgeka in 2022. Gwĩciria no ngwenda tũcokererie hau harĩa ngũkoretwo ngĩkorwo ngĩtanja atĩ nĩ ũkoretwo kĩrĩ digital strategist hamwe na gĩkundi kĩu gũkorwo gĩkĩonekana atongoria ao nĩ arĩa magĩkoragwo magĩpush agenda cia mũthamaki wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta. Hihi no ũkorwo ũkĩ-agree na niĩ ũtukũ wa ũmũthĩ atĩ gĩkundi kĩu nĩ kana atongoria nĩ atongoria a kĩũteti? Reke njuge mũndũ wothe wĩ waragĩrĩria ũhoro wa Tareke in specific goge gũtanjĩra andũ ta mũndũ gwĩtwo Boy Njoki nĩ nominated MCA na gũgakorwo andũ angĩ ta mũndũ gwĩtwo Lydia Mathia nĩ mũndũ wagĩkoretwo akĩrũgama gĩturwa kũrĩ na andũ angĩ aingĩ. Hihi gĩkundi gĩkĩ we ndĩrona tarĩ gĩkundi kĩa andũ manyitanĩte, andũ mena aspirations cia kĩũteti? nĩguo ngugaga atĩrĩrĩ Bruce, niĩ ndingĩarĩria mũndũ haki, ndingĩarĩria ũhoro wa Daughter of the Mountain wa Nyandarua kana na no kĩo no agree na niĩ ũtukũ wa ũmũthĩ gĩkundi kĩu nĩ gĩthondeke kĩna andũ mena aspirations cia kĩũteti? Kajuge, we are all politicians in our own way. So yes, I may agree that it may lead us to maybe to some political in 2022, but I cannot specifically confirm. But I can rather agree, but not confirm. Yes. Alright, na reke tũcokererio harĩ ha gũkorwo tũgĩpush agenda cia mũthamaki wa bũrũri, na ngwĩciria ona gĩkundi gĩkĩ gĩa gũkorwo mũgĩpush agenda cia mũthamaki wa bũrũri gĩtinaumĩra hanene nĩ ta mĩaka ta ĩtatũ mĩthiru, na nĩ ũgĩkĩta bũrũri wa Kenya na mũno Central Kenya ũrĩa gũkũrĩte nĩ kũgayũkania, ũgakora gĩkundi gĩa Tangatanga, na gĩkundi gĩkĩ gĩa Tangatanga kĩregiritania na mũndũ gwĩtwo deputy president. Na nĩ gĩkĩonete video na mbica iria irakorirwo ikiumĩra wiki ĩyo, gwakorwo kwĩna gũrathondekwo kĩama kĩretwo UDA kĩrĩa kĩrakorwo kĩgiritania na kĩrĩa na Hustler movement ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtongorio nĩ mũndũ gwĩtwo deputy president. Na ũguo ĩragĩgeria gũkĩonania atĩ gũkĩrĩ na gĩkundi kana section of Kenyans arĩa magĩkoretwo makĩte trust yao na Jubilee government. Hihi nĩkĩ gĩtũmi kĩnene mũno gĩatũmire atĩ nĩ inyuĩ mũgũkorwo mũgĩpush agenda cia mũthamaki wa bũrũri? Nĩ hihi gũkorwo atĩ kwĩna section of Kenyans arĩa kana trust yao na Jubilee government ĩkoretwo ĩkuĩte? No heire quote imwe ya ũhoro wa patriotism. You know patriotism nĩ ũndũ wa kwenda bũrũri waku. Na kwenda bũrũri na allow me to read something. Kwĩragwo atĩrĩrĩ, patriotism nĩ kwenda bũrũri waku, na kwenda bũrũri waku na andũ arĩa makoragwo bũrũri-inĩ ũcio, athuri na atumia. To nginya o agree na maũndũ marĩa marekwo kana maũndũ marĩa mekwo bũrũri-inĩ ũcio waku, no nginya tũgakoragwo tũkĩnyitanĩra hamwe nĩgetha tũkorwo make one decision tũrĩ andũ a bũrũri ũmwe. Reke njuge andũ arĩa ithuĩ drivaga agenda ya president, especially on social media. Let me tell you something, na negwerire na gajerida nejugire nego congratulate because of the milestone that you have made. Gukorwo na TV na run online. The future of this country, it is in the social media. It is online. Now Bruce Gwesidia, you are passionate about online and social media. Let me tell you, nie personally dena mwana. Mwana ũcio no age gũkorwo agĩthoma mabuku, no age gũkorwo akĩmenya how Likoni floating bridge yokire, no ende kũmenya ũhoro wa Thwake Dam, no ende kũmenya ũhoro wa the Uhuru Kenyatta Business Complex in Kisumu. Mwana ũyũ rĩ, thaa ici gũtirĩ mũndũ ũratake time ya kwandĩka mabuku. Rĩu ũrĩa tũgeka rĩrĩ, that information we are able to give it on social media so that one day our children, they are able to get the information from the social media.
nigetha te ona gugatuika ati kwina Wanjiru wina kuria gicagini BBI nä ratũhe hope of having internet in our wards, in our villages. Mũndũ ũyũ nĩaga tu ngogi gũtinia hanini rĩrĩa mũrakorwo mũgĩpush agenda cia thirikari mũrapush agenda ta cia mũthamaki wa bũrũri kana agenda cia Jubilee government iria makorirwo makĩranĩra. Reke njuge to be sincere kwĩna mũndũ wehereire mũthako rĩu agĩtigarĩra president witũ na soldiers yake mathiĩ na mbere na agenda iria meganĩire. Ũyũ sideline-ĩtwo. Nobody was sidelined. I'm just saying somebody walked out. Mũndũ akĩyeherera mũthako-inĩ akiuga rĩu ndekwenda ũhoro wa maendeleo, ndekwenda gũtwarĩra maendeleo kũrĩ Wanjiru, we ekwenda kwanjĩrĩria campaign cia 2022. Koguo no nginya kũngĩkorwo na andũ maretĩkania na ũhoro wa president na gũthondeka bũrũri ũyũ to bring development to the people. We are the soldiers of the president. Atĩ nĩgetha maendeleo marĩa mothe marekwo nĩ president na thirikari-inĩ yake na soldiers yake makorwo makĩonwo nĩ andũ na makĩmenyeka. Because the future is social media. Na reke tugage matũkaragia ma. Atĩ angĩkorwo kwĩ mũndũ wehereire mũthako, reke nĩ atige gũtuĩka atĩ rĩu atĩ his part and parcel. No. Nĩehereire na akiuga we arenda gũthiĩ kũrani campaign cia 2022. Ithuĩ rĩu tũtigwo tũgĩsupport mũnene witũ nginya arĩkie irĩkanĩro iria eranĩire na iria erĩire Kenyans in 2017. Gwĩciria ũtanathiĩ na mbere na ũngĩkĩenda tũgĩkĩaria ũhoro gwĩcararũkũ tondũ mũndũ gwĩtwo deputy president nĩ akoretwo akĩingĩra thĩinĩ wa mbara ĩno na gũgakĩonekana ta magĩtiganĩte na mũndũ gwĩtwo president na no kĩona gĩkundi ta kĩu mũrakorwo mũgĩpush agenda. Na gũgakĩonekana ningĩ biũ ta kĩama ningĩ kĩa Jubilee gĩkoretwo gĩgĩkwo no nĩ tũkĩiguĩte agĩkorwo agĩgĩtetera thĩinĩ wa occasions itiganĩte na kauga nĩ akoragwo akĩruta wĩra wa mũthamaki wa bũrũri o ta ũrĩa ahetwo. Na nĩ ũrakĩona ona rĩrĩa arakorwo akĩhũra kĩndũ gĩgwĩtwo BBI to nĩ arakĩonekana tarakorwo akĩmĩsupport. Arakorwo akiuga yeye arenda makorwo makĩenderithia agenda iria maheanire meta kĩama kĩa Jubilee. Hihi no gũkorwo atĩ ona president ye mwenyewe nĩ yatiganĩirie kĩama kĩa Jubilee akĩenda gũkorwo agĩsukuma agenda ciake na BBI. Akona nĩkĩo gĩtũmĩte trust yake na mũndũ gwĩtwo deputy ĩkorwo ĩgĩthira. Ndigwĩciria president kĩama kĩa Jubilee nĩkĩo kĩahotithie president kuoya gĩturwa kĩu gĩa president. Na kwĩ ciĩranĩro iria erĩire wa Akenya rĩrĩa mathuragwo na rĩrĩa ma campaign. Rĩrĩa waheo wĩra nĩ andũ, wĩra ũcio waheo nĩ andũ. Ta rĩu rĩrĩa wĩ mwandĩke wĩra, we ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrutĩra mũndũ ũcio kwandĩkĩte wĩra, tigũtuĩka distracted na maũndũ mangĩ. No reke njuge thĩinĩ wa wĩra waku rĩ, mũndũ nĩ atuĩkaga innovative. Ugakorwo maybe this is the normal way of things, but there may be a better way of doing things. Let me tell you, in Kenya, gutigire ũguo kuhana without the handshake. Reke njuge yenye imefanyika, it is because of the peace that surpasses human understanding through the handshake. Ati nĩ ũndũ wa andũ arĩa matũraga in election mood. Ati rĩu nĩ marehirwo hamwe, nĩ marehirwo hakuhĩ kwĩrwo rĩu twambe tũtige siasa, twambe twĩke atĩa tũcugurĩkĩre Akenya. At the end of the day, Bruce, whether it is Raila, whether it is Uhuru, whether it is Ruto, Wanjiru is the same person. Wanjiru wants development. Wanjiru wants services. Wanjiru wants a safe and enabling environment. My point is, President never abandoned the Jubilee. He has never declared to abandon the party, because it's a party that enabled him to go to Wanjiru, and he was given mandate by Wanjiru. Go and make decisions for us. Go and develop this country for us. We want services. Go and do it for us as Wanjiru. And I think that's the message you have to put across. Alright, na in particular tereke toko tukĩrĩria ũhoro ũyũ ũkonainie na Jubilee agenda tũgakorwo ĩkĩonania ta mũndũ gwĩtwo president agakorwo akĩeherera thĩinĩ wa agenda ĩrĩa yakorirwo ĩkĩheana ya Jubilee, na gũgĩkorwo na agĩka atĩ agĩcurũka mũno na handshake ndĩgĩkorwo ĩkĩna thĩna mũno. No na handshake mũno ngwĩciria no agree na niĩ nĩ yakorirwo ĩkĩhonia kĩronda mwena ũrĩa ũngĩ gĩkorwo gĩturire tondũ nĩkĩo nĩ ĩkoretwo ĩkĩrehe ngayũkano mũno mwena wa Central Kenya na andũ magakorwo makĩrũa mbara cia kĩũteti itagĩrĩire.
Hii ni ukuona ta riu maundu ta makwiranira mawira maria makiranire mawira 500,000 kuri mbeu njithi na yagikinya kuri BBI maundu maya mararega ku fix niki BBI is a living document. Now, where Bruce Okorowe Muthomu BBI, it has created that hope at a Nigogo Corona policies, it has to get to Mamo. No, Kajuge, Big Kugatin in a pandemic. The president and his administration was to hire 270,000 youths in Kazani for 6 months and a half. And late last year, the Minister for Interior made a pronouncement somewhere that the government is considering of extending the same for the next 6 months. It shall be confirmed because that is what I read and social media handle. But let me say, there is no government that has created jobs like the government of President Uhuru Kenyatta. Can you imagine 207,000 jobs for young Kenyans? We have internship programs, Ajira Kenya, by the same government. We have, there was a program that was launched by the Ministry of Education in collaboration with the Ministry of Interior of giving youths tenders for kutengeneza hizi desks za shule. It was given to the youths. You remember the guy who tengenezed hospitals. Let's just need to be very, very serious. And allow me to say this one thing, Bruce, that you see, the president said it in a launch of Kenya Kimemia. He said these opportunities, you can't to be, you letebe kitu masahani ati ama chakula. You have to fight for it. Kenyans, we have young Kenyans who are capable. We have young Kenyans who are educated, who are skilled. But if you stay in the house and you're working only complaining, who will identify the skills you have? Give you that opportunity. If you don't go out there and do what you're supposed to do, and somebody sees what you're doing, you expect somebody will trace you and pick you. And you're hiding somewhere. You have not showcased what you are capable of. I think it's the high time we as the people, myself included, you, Brother Bruce, we get out here and prove ourselves, because opportunities will not be brought to us. We go and we must run after the opportunities. So for the government of Uhuru Kenyatta, let me say it has created that enabling environment. Let me say something I read somewhere. Very soon we are going to, there is this housing program project, affordable housing project. Somehow the works of the windows and these things, it will be given to the Juakali artisans, and these are the young people who should be chasing such opportunities, because it is just position. We have an industry and a sector creating jobs, so many jobs to so many people. Remember, we are also in one of the agendas of the president is manufacturing, which actually offers so many jobs, both indirect and indirect job opportunities. So we need to get out there, from our comfort zone and run opportunities. Going to bring for Wanjiru tanjitikiria tu ngogi gutinia hanini ukorwo gitwerethera undu tondu wakorwo kiuga kwina policy iria thirikari ikoretwo ikiheana cia korwo igika ati mawira na gukorwo igi provide enabling environment kuri mbeu njithi. Hihi na ni ugiki turakikoretwo tukiri kimukini gia COVID-19 na company nyingi irakorwo igithira, ni ugi company ire ikoretwo ikiri bankrupt, kambuni ciandikite makiri ma mbeu njithi. Ani urakira na graduates ara marako makiumira mwaka ii thirikari irenda kunjira no icotete undu wa unemployment guku bururi-ini. Let me say, Bruce, and unemployment has not started.
did not begin in March 2020. We agree. We need to agree that unemployment in Kenya did not start in March 2020. So we have been having issues of unemployment before. But let me, in his speech, the president said that amidst a crisis, to reimagine Kenya. You know, and people who will remain in this country will be favored by the destiny. Let me tell you, and I'll be very, very honest about companies closing. As companies and as people who owns companies, I think it is the high time we start reimagining even our way of doing business, because during the pandemic we realized that we have opportunities in the social media rather, that we can do business online, that you can sell a shoe online, that during the pandemic, the people who discovered their other side, we have hobbies that create job opportunities. Let me just say, imagine if we didn't have internet, Bruce. Imagine we didn't have internet in this country. Would you be there asking me questions when I'm seated in the house and somewhere in the studio and you create this conversation? That is an enabling environment. And by the way, a digital economy that has been recognized by the BBI, that as young people, because that is where our potential is, we just need to reimagine how we can take advantage of this opportunity the government has given us as young people, so that we're able to reimagine, we are able to restructure our skills, we are able to identify our strengths, aligning them to the available opportunity that has been given by the government. We cannot be planning out jobs. Let me do something, Bruce, that companies, they need to rethink how they are going to run their businesses in terms of managing, we can say, risk, what can we call them? You know, being able to set up risk accounts somewhere, you know, you are able to invest somewhere, you are able to take advantage of the hobbies and make them pay in one way or another. I hope I have answered that right. All right, na ndigukenda muno tondu ha turakiuga ni Blue TV na muno ni wiki tukoragwo tukirehe muno andu aria kuria muno aria makiaragia na rũthiomi rwa Gĩkũyũ muno, na ngwenda ha ukorwo ukierethera muno na ruga ya Gĩkũyũ muno, tondu ngayukano ya Central Kenya nio irehete maundu maingi muno na muno bara cia uteti, na niona irakorwo ningi igitindikithia handshake niyo yakorirwo kinyitwo ni ugwati ucio riria yakihonagia handshake yakoragwo ikihonia kironda mwana uria ungi ni kukitumburania yakoragwo igitumburania. Hi future ya Central Kenya na matters ya politics ihana atia kuringana view yaku? Like Juge, Mount Kenya, we are the majority. From Mount Kenya, we are the majority in this country. Ogwo ugithie njera umuthi ugukorwo mundu wa Mount Kenya nio ugikora population ugukora ni andu a Mount Kenya, wathi mathibitari maitu gukorwo population iria nene ni andu a Mount Kenya, na maria mari gugutika ati population iria nene ira encounter mathina population ya kuma Kenya. My point is, Mount Kenya, it's the high time we take advantage of the numbers. Tutiga take advantage of numbers to punish one person. Atidu todo twena modu ne muna kalu atidu todo deneka. We tutige politics of emotions. To emotions hivi tu kamesiria maitu hamwe tweta dwa Kenya. Remember, country since independence ikoretwo ikiranwo ni two tribes. We have the Kikuyus, the Kalenjin, na ne kaundo gakoretwo gaki alternate. I think it is alafu menye the other tribes they might feel like kwani it is on Kikuyu no mo Gikuyu tu kama Kalenjin ukihota na ndiri mo Kalenjin todo I kana ya muno na deputy president odoni atiriri to Mount Kenya ke beyond an individual to yani to take make decision
making decision tutigeciria uhoro uria tugwikenio na message tugeciragia uhoro wa president witũ Uhuru Kenyatta atĩ nĩkĩte anga nĩkĩatekĩte maũndũ macio tutigane namo tucire twita nyũmba tumenye atĩ mũtũrĩre ũyũ nĩ witũ na reke ngwĩre Bruce nuona ũguo wanjĩrĩria station ĩyo it is not for you. You have borrowed that opportunity for your children. Tondũ haha nĩho ũgũkũrĩra ũkona opportunities ũkona mbeca icio ikũhotithia kũinvestĩra ciana ciaku ukahota kuhe ciana ciaku direction na in fact you'll be able to give guidance to your children. So it is the same advice ingĩenda kuhe andũ a Mount Kenya. Reke tutige ku make decisions nĩ ũndũ witũ, yani decisions atĩ rĩu nĩ niĩ ndĩra make decision yakwa. Decision ĩrĩa ndĩra make ũmũthĩ ndĩta Wanjiru wa Kimemia ndiramĩmĩkĩra decision ĩyo na ĩkahota gũteithia mwana wakwa ũrĩa ndĩ nake, nĩgetha mwana wakwa ona agĩkũra ngakorwo ndĩmũigĩire kĩgĩna kĩega na agakora bũrũri mũthondeke. Rĩu koguo nĩ ũndũ ingĩenda kuga na kwĩra andũ a Mount Kenya o harĩa mũndũ arĩ na angĩhota gũthikĩrĩria, reke tũtige emotions, tuikare thĩ twĩta nyũmba twĩcirie ũrĩa tũrenda na bũrũri witũ ciana citũ. Because I remember the president on 20th October augire we have borrowed this nation for our children. Kenya nĩ gũkorwo na atongoria aingĩ mũno 100 200 no Kenya ĩgũkorwo ĩrĩ o Kenya. Koguo ũrĩa nĩ gwĩka na Kenya ya ũmũthĩ thaa ici ndĩ haha nĩ ka determine ũrĩa ciana ciakwa rũciaro rwakwa rwa gatano rũgaikara. Na rĩu nĩ wega mũtige gwĩciria ũhoro wa Kenya ĩno atĩ wĩigua Kenya wĩigua politics wĩigua gĩtĩ ũgeciria ũhoro wa president Uhuru tũgeciria ũhoro wa Right Honorable Raila tũgeciria ũhoro wa Kalonzo. No, tũbatie gwĩciria ũhoro wa bũrũri witũ na rũrĩrĩ witũ na ciana mũno na ciana citũ ũrĩa tũrenda cigaikara miaka 20 kuma ũmũthĩ. Ti kuga atĩ miaka 20 nĩ ũgakorwo ho Bruce, ti kuga atĩ nĩ ũgakorwo ho miaka 50 ta Wanjiru. No, it means that in 50 years nĩ gũgakorwo na mũndũ wa rũruka rwaku Bruce ũrĩa ũgaikara na agaikara kũringana na ũrĩa the decision you will make today. So the best decision nĩ tũtige emotions, tuikare thĩ twĩta nyũmba tũcire na ũgima mũingĩ mũno wa meciria. Nĩnjũĩ mũndũ gwĩtwo Wanjiru nĩ gĩkoretwo nayo kĩrĩ na no gĩkorwo kĩrĩ party-inĩ ya gĩkundi gĩkĩ kĩa Daughters of the Mountain, gĩkĩ no gĩkĩhote nayo gũkĩmobilize na gagĩkorwo kĩrĩ ũmwe wa arĩa magĩkĩaragia rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ. Cira ũyũ wa gũkũ Central Kenya ndũrona tarĩ cira mũritũ mũno, tondũ nĩ ũrakĩona tondũ mũthamaki wa bũrũri akĩgeretie na njĩra ciothe akaremwo, gĩkundi nĩ kĩgayũkanire. Hihi na woni waku cira ũyũ ũngĩcirwo atĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩhonia kĩronda gĩkĩ gĩkĩrĩ mwena wa Central Kenya, tondũ already rũrĩrĩ nĩ rũgayũkanu, matiraria kĩmwe na maroneka ta marũgamĩte na mũrũgamo ũcio wao. Reke ngwĩre Mũgĩkũyũ rĩ, niĩ kũringana na ũrĩa njũĩ Mũgĩkũyũ akoragwo mũndũ mũũgĩ mũno. Mũgĩkũyũ niĩ nĩ njũĩ na niĩ njĩtĩkanĩte Mũgĩkũyũ ndakoragwo mũritũ, na nĩ njũĩ kwĩ hingo ĩgakinya president witũ mũgathe Uhuru wa Kenyatta nĩ agoka kũrĩ andũ ake amarĩrie ciugo iria ikanyita ngoro ciao, ciugo iria ikahutia ngoro ciao. Na reke ngwĩre na ũndũ ũbatiĩ gũkorwo nĩgetha ũhote kwarĩrĩria rũrĩrĩ ũbatiĩ gũthiĩ ona ũngĩthiĩ nyũmba. Rĩu for example mũndũ nĩ athiĩ gũcera ndũgakora kũu no andũ njuge ũndũ ũmwe, niĩ ndĩ the daughter of mountain. For one day mũirĩ mũnini ndĩ na mwana, so I am a mother. Koguo na maũndũ marĩa ndĩrahota kũrĩoma na kwĩwa very dear to my heart, maũndũ they just touch my heart. Na niĩ njũĩ ũhoro wa Daughters of the Mountain nĩ airĩtu very aggressive and very committed. Tũrĩ airĩtu very committed. Atĩ okorwo nĩ gũcemania na atumia atarĩrio ũhoro wa bũrũri ũyũ witũ nĩguo tũgwĩka. As long as no nginya tũikare kĩndũ kĩmwe Bruce,
gutiri undu moru ta kwaga guka undu kwaga kugi ni kaba ugeragie ukiguaga nona wagwa ugokira ringi ukageria ringi you wake up you dust off move on and you move no even to the daughters of them we're very determined like gwene ni tukwariria aidetu kwariria mami aitorira pino kagechagi ni tukwariria nigetha uhoro uyu wa kuga ati no ginya tunyite baru president bitu no ginya undu ucio ukinye mwena no ginya uhanike ni turahoya reke ndige kuga no ginya no reke njuge na ni turahoya muno ucio uhote wa gukinyaniria president bitu niwe aramenya ki maundu maya niki arauga gutigathie uguo niki kurauga gutigikikio tondu ena experience you can only learn and able to understand, able to work with what we have. Dukogo maundu maria tuwire ni tukuga na maria munene witu wa bururi kwenda tumenye nie no nginya nieka na no egutu ni ndiramenya maundu ma twina mo Bruce Mount Kenya ti maundu ati meguturaho ni maundu meguthira muno umenye ni tu Ngai ni tuhoya Ngai koguo na Ngai witu tukimuhoya ona tugithie kwariria andu aria angi ona tukidefend munene wa tu no turaho na Ngai no iguaga mahoya na cokia. Alright, na nigoda tuko tukigira thini wa direct ngina muno tutanaingira hau guci he ndida hostete muno radio mathia ni ukimui akoragwo akiri mutarani kuria thini wa office ya Youth and Gender na ni ndamuriri kiuria giakiri ho no ndagicokeirie na njira iria ndagikongienda na no ngikienda gukigua woni waku hi na riria ukoretwo kiri thini wa party ya delivery project na ningikio kikiri mutongoria wa gikundi o ciothe kana ukorwo kiri hakuhi nake muthamaki wa bururi ni akoragwo akiri mundu accessible na kwi mbeu njithi Bruce okay kajuga atiriri from my opinion yakwa ni riri munene wa bururi ri umenye ni arara maundu maingi muno. Remember we have about 22 ministries in Kenya. We are about 50 million Kenyans. Kogo munene wa bururi dangikorwo na matha mundu wothe. Remember the reason why we have representatives from the MCA to the governor to the senators to the women rep, you know, to member of parliament. Nigetha mathina maria mundu ena mahota guthie kwira member of parliament. No na ndukariganirwo tari guko Mount Kenya member of parliament nigetha athurwo ambire kuga we ara support munene wa bururi koguo maundu maria member of parliament aroka kwaririria kana MC aroka kwaririria as long as ni ugire ena munene wa bururi no gukorirwo ni mundu ni a change mind. But for those who have stood behind the president, I can assure you when people front their problems, they are able to be sorted. Now, on to the question if the head of state is accessible. Now, and what can really trigger someone to go and see the president? Let me tell you what the president has done, and I will explain this in my own way. How the president has made himself accessible to every Kenyan is to make sure that every service, every Kenyan needs and deserve has been delivered. Ati umuthe wathie thibitari ni ugukora dawa. Umuthe wathie thibitari wita mutumia muritu, you will not pay any delivery, gutire mbeca cia maternity ukuriha, gutire mbeca cia scanning ukuriha. Wita mwana waku ndika ni marihagio kwina mundu maingi okorwo ni tabara ya kwanyu ndurati ndugithie kwira president ati ndirenda gambut cia magana matatu. No, the president through the parastatos ni athondekete bara ya rami and you will not have waste time ukiria mirigo yaku kuma mugunda ugithie kumitwara marketini. President ni turona he is very accessible, and I will say this without fear or contradiction. Our president has made himself accessible to Kenyans by delivering to Kenyans. If he says there will be a market that will be built, yes,
mimi nikiwa mama mboga, mimi nikiwa jamaa wa mkokoteni, I want to see the president because mahali ninafanyia kazi yangu ya kuuza mboga si pazuri. And then he comes and builds the road. He comes and builds the market. Ni mundu gwitwa Wanjiru tanjitikiria tu ngoge gutini hanini na ningukwenda tutie tutikago kime discuss in terms of service delivery. Tuko tukiarĩrĩria horo wa guikara thĩ na round table discussion agakorwo akiarani to ndakigwira mundu ta senator Orengo akiuga president arakorwo akiri accessible na ikirakorwo na bill ingi thiini wa National Assembly kana ona thiini wa Senate irakorwo ikigia bara ndito na nikio rakorirwo na mundu gwitwo Irungu Kang'ata rabidiro andike marua kiria kugerera kuri media iwe ndirona muthamaki wa bururi tageretie ku sideline andu ndarageria kumarehe nigetha makoma kiaranĩria na round table discussion. Allow me to say this, Bruce, that and do anything to just creative. The President Uhuru Kenyatta and namba yake ya simu. What is that so special? Iliata message. And now he has to go and sit down at a round table. I mean, and it is just passing up. Kwanza rugano rurwa bill uko nate mara atidu mara kwaranĩria na president. I just don't get it to be obsessed with meeting the president. You know, you are elected by people. In fact, for senators and for any elected person, they owe allegiance to the people. They should not be desperate to go and seek attention from the president. No, they should be seeking attention to go and seek audience with the people elected. So all these I would term them as irresponsible. Honestly, it is and very inconsiderate. Why would Jiko suffer because the president has not invited you for a boardroom meeting? Hey, does it mean that we people who don't understand what they are supposed in those houses? Are you saying that as a people we have failed in electing leaders who should understand what is their priorities? So my view and my thought about this is president does not need, senators do not need the audience of the president. They actually should be desperate the audience of Wanjiru. And why the reason why they are behaving this is because we as Wanjiru people, we have allowed them to to just do the things that they're supposed to. That's all I can say. So in particular kana makona matirakienda mukiona thimu na nikio Kang'ata raki optuko kio yakiria nigetha ukorwo kigera kuri media nikenda kwiratirire Bruce yedo ingi muno marateta president ndari accessible ndareka ate thimu now reke gwire wa Kang'ata ri rauga horo wa at 20 people 20%. I mean, the president is the commander-in-chief of the armed forces of the republic. This is a person whose how Vihiga has behaved. This is a person who has intelligence. People who gather intelligence every day. A person who sleeps information. So an MP, sorry to say, a senator, I have so much respect for our elected leaders, but a senator gathers mission and he just want to tell the president BBI it has 20% support in Mount Kenya. I mean, the president knows that. The president knows that. By the way, I don't at a president that way. He knows. Mudoyo ena resources, say intelligence. Akikoro kumenyata Bruce ate ena support % in Mount Kenya. I don't know. I just don't get it. But I think for me, as I said earlier, it is just responsible of our leaders and we have them. So that's all I can say about that. In particular, thengi muno tondu wa ukorwo tukiaria horo wa discussion ona ningu kiendete tukorwo tukiuma hau tukorwo tugithii horo wa BBI. Ino ni debate ria yakorwo ikiariririo muno kwambia rucini nginya hwaini. Riu ikirio procedure ini na riu gukirorete guthio referendum na gutuika IBC ndiri rakianira muthenya haso uri ugakorwo ugikiati referendum. Na andu maragia ruthiomi ruru hi ni metikirite go support eno BBI kuringana wani wa guto ni rakiguire mundu gwitwo Kang'ata ni ukimwe mutongoria na ni mutongoria munene muno Central Kenya arauga no mundu hari andu 10 ura support nyamu eno
Central Kenya Ah. um, uh, the process of public participation has been rolled out. Honestly, let me say, Wanjiru needs the first time the document was released. The president explicitly said at almost the mundu wothe mukenya abatie kuoya document iyo amithome ethomere na ahote understand. So my point is, like BBI is still on course. From where I sit, BBI on course, and we are not giving BBI. Na maundu maria me makonainie no kumenya na ku understand. No megwikatia no mekuhanika. At the moment, without campaign, without public participation, without popularizing the document, and we are at 20%, that is a good thing. An encouraging report. In fact, I don't know why people are so angry about it. That is a very good thing. It means that to hit the ground, you know? We go and talk to our youth and make them understand how important the document is. I am very sure the number will not be talking about more of 10. The person who understands the BBI may be me, and yet you have not hit the ground. So I'm expecting on my side, in the next, I'll be able to convert 100. And by converting 100, I mean I convert 2 today, the 2 converts other 2, you know, and that is how we are going to win. I'm very sure it is a strategy, is something that will be done. So at 20% without campaigns, without copies in our money, it's a good thing and very encouraging. Na ni particular tereke tori horo wa mbeu njithi to ningikiona ni ugithomete BBI na no ngikiende ututare hanini muno mbeu njithi mara teithika atia na BBI tondu ni tugeretie guchambwo na andu ingi ha thiini wa roboti no gagikora idea iria mararehe yani niki undu gitangikotho ki describe thiini wa public platforms hi kurigana woni waku BBI irateithia mbeu njithi atia ka ni policy iriku ciikiritwo hau ati ni igakorwo ikiinua mbeu njithi njithi mundu munini endaga na mbeca arenda gukorwo very engaged ni mundu urenda gukorwo innovative ni urenda gukorwo akitwika involved and BBI for one, young people will be involved, youth will be involved in giving solutions to their problems. In short truth, I'm just saying one day you'll have a family. I don't know whether you have or you don't have. But when you have, blesses you to have a family. Mathina ma kuwa kairetu. Tiwe ugakorwo kina. Ni mwana ucio ukamenya mathina make ni mariku. Oka gukwira ukamu encourage gukorwo ni mathina. So for me, for now, for the youth, we must agree we have problems. Secondly, we must accept that we need to step up. Na tuarie ohoro mathina maitu. So now the BBA will be implemented, that we the youth will have a say in our problems being solved. Kati gukoragwo ati twina miaka 50 utarame mathina maitu ma thikũ ici. Tubethe mathina maitu we just need technology and we need good infrastructure. Not so when we are able to express ourselves and we are able to give our problems and to participate in giving solutions, that is a very good way and a good start. We have the youth commission that will be lobbying for, will be looking into our things. And here, there's something I said somewhere. If we can have a mission, have history, have position to make sure this for now, right now, what are the more you do? Most of them are learned, they have school, so they know what they need. If at all we have those mentorship programs, let us be what is required, for the youth, and they be for the youth and by the youth, so that when we are talking about a youth office, every ministry,
We'll be having upper peaks on behalf of the youth. So, for example, we can have a youth office in the Ministry of Infrastructure. And in the Ministry of Infrastructure, it is very broad. We have engineers, we have surveyors, we have, all these and professionals. We need youths represented in those boards, in those offices, in those ministries. And that is what I am looking forward to see. When we talk about youth participating in giving solutions to their problems, those are the things that I am looking forward to seeing the youth getting involved, Yes, and so many other things. Youth can ingia shule, anapewa grace period ya help, And then when you're given, it is also very important to encourage the youth, Bruce, that when you are given a loan, it is only good when you have the money, rudisha pesa, that you have to help the other person. Remember, we are the majority, we are 70 of us. So we cannot take advantage of our unemployment. So when God blesses you, please, rudisha pesa, so that iweze kupatiwa mtu mwingine. That is how we are going to solve our issue. We must also be our brother's keeper. Bruce, I should be able to take good care of you when I have the opportunity. And so you should also be able to take care of me during when I have the opportunity. Like now you're having a TV which is online. I mean, why should I be pessimistic and criticize you for the good things that you are doing? In fact, I should support you and promote you in so many other ways. And like now you have given me the opportunity and the platform to be able to express myself and to give my views. That is the good way to start. We have to help and build each other up. And that is how we are going to solve our problems. We by ourselves and not through somebody else. Na in particular mundu gwitwo Wanjiru na ni ndakigwa no akorwo kiangri ati mathina ma mbeũ njithi mekuna ni makoretwo makiri maingi na matigathira na kumona miaka ya teno na wiyathio hia no mbeũ njithi maturite na mathina no matire macoto no na thirikari ni kigeragia gwetha kaundu kanini gagwika ati taru ni thirikari ya gibaki ni akorirwo gi provide free basic education kuri arutwo a primary school. Ni we ndrona kindu giki kana thirikari kana ona mwono uyu wa handshake torageri gututindikithia kana gutindikithia mbeũ njithi metikie ati mathina mao no macovirwo na BBI tondu mathina makirikuna na nikio onire Jubilee yeranĩire mawĩra 500,000 o thirikari ĩrĩa yarĩho ĩkĩranĩra maũndũ kwĩ mbeũ njĩthĩ. We ndĩrona ta andũ marageri gũtindĩkithio atĩ mathĩna mao no macovirwo nĩ BBI. Bruce, and I'll be very honest. Gũtirĩ hingo ndĩndaigua kuma rĩrĩa ndaciarirwo na kuma rĩrĩa ndamenyirie ũhoro wa governance. Allow me to look for light. I think here I'm not visible. Yeah? Gwĩci nĩ tũrakuona wĩ sawa. Oh, sawa. Nikukuga atiriri. For once in this country, we have the youth being given a priority. Kwarĩrĩria maũndũ mao. And that is something I will repeat. Keep on repeating. That the BBI gave everyone a chance. BBI yaheire mũndũ wothe a chance wa ku-express himself. Youth groups, people who are young, people who are youthful, they were able to give their views. And for once, a youth agenda has been incorporated in a document, in a legal document, a document that is going to give us a new constitution, a document that is going to give us a new Kenya. And this is an encouragement, and I would like to advise the youth. Now is the opportunity, like I would say, like the president said, these opportunities we are not hatutapewa hivi. It is for you to run and to chase them. Bruce, I don't think there is anybody alikufa fungue hii channel yako. Was there? No. I believe it was your personal initiative. You decided you want to do this, and now you are doing it. It is the same thing. And by the way, Gikuyu kwe undu wa Gikuyu wigaga atiriri. Mwana muge ndagaga muthambia. So we youth, we cannot be talking about about our degrees, our education, how good we are, how we know.
where else we don't want to be part of the process, and we don't want to showcase our talents and our abilities. So my point is, for me personally, I feel the BBA is going to, because at the rate not the constitution that we have. Do you think the youths have been really incorporated? No. But with the BBI, we are going to have a youth commission. We are going to have matters youth in the document. So it is very, very important that they take this moment with it. Alright, nyende gucokia ngatho muno ni tondu wa gukorwo ukierethera uhoro ucio na ningi kwirite mbeu njithi ni mendaga guikara magitarataragwo na kuonio maundu maya na kukirwo maita maingi na ni twiko tukiaririria uhoro kunainie na BBI na ona uria megugiteithikana na wakigeria kumatara na njira ndikadikiru no nyende gukorwo ngikigua ciugo ciaku cia mwico muno ikonainie na uhoro uyu wothe. No advice iria mukethe, especially the youth, na ngomatika na quote ya Edmark Back na yugaga, to make us love our country ought to be loved. No nigetha tuhote kwenda bururi witu no nginya bururi witu korwo wi bururi mwega na muthaka. No ni amegutuma bururi witu korwo wi muthaka ni nie nawe. The youth, let me tell you something, and something the PS said during the launch of Kazi Mtaani. And he said, Kazi Mtaani initiative will young people the opportunity to showcase their talents, and they'll be able to be infused with national values. You know, national values. Nikumanisha more youth, over the 200,000 youths been involved in Kazi Mtaani. They already have national values. And I believe national values is something, it's something that will make you love your country. For one, the opportunity, the duties that they were supposed to do, the projects that they were supposed to get involved in. And there's something he noted that and something the president has always said, that youths are very innovative. They are flora of ideas. We as the youth, we have to make this country great. And you know, you cannot make this country great if you are not part and parcel of the greatness. So we must start accepting that, yes, we need to have our country great. Yes, I am part and parcel of this country. Digedie Rwanda, digedie Uganda. I have to make it beautiful and lovely from here. So it should be a personal initiative, a personal drive. So it must come from the heart, so that you're able to translate it and you're able to transfer it to people. Remember, whatever we confess is what we possess. And also remember that when we give out positive things, when we give out hope, we have positive attitude, we are going to attract good things and good opportunities. And that is not something we should ever forget. And last and foremost, youth, we have the opportunity and we have what it takes to make this country great. That's all I can say. Alright, na gogicokia ngatho muno ni tondu na wa gugwita muno gwitwa Wanjiru Kimemia na gitikira gugiuka thini wa tabarira eno tuko tukiaririria maundu maingi makonainie na mbeu njithi na maundu maria maekorwo makihanika maundu makonainie na kiuteti na tabarira eno yanarehe andu aingi muno haha na tugakorwo tukiaraniria na tugakorwo tukiuma na solution. Ngatho cia mwanya muno mundu gwitwa Wanjiru ni tondu wa gwita na gwitikira guka. Thengio muno Bruce ni undu wa kunjita guku na kuhota kwaraniria nawe, ni ndakena muno na ni nguhoya ati youths ni tugukorwo twi part and parcel of making this country great. We have no option. For a long time we have been sidelined. For a long time people have spoken on our behalf. Now it is the time to speak on ourselves, to speak on our own behalf. And most importantly, we must support each other. We have to. Patriotism requires us to support each other. We must decide that we need to make this country great. So it must start from within yourselves, and then we are able to spread the wings to others. Thengio muno Bruce ni undu wa kunjita
na kunyamukira na gwitikia ati nie no nguhe maundu maria no hote gugucokeria ciuria kuringana na wendi waku. And I hope I have answered your questions right. All right. Wanjiru wa Kimemia jokie ngatho muno na nindateka muno na mashabiki mothe na andu aria makirolagira tabarire no nitwa mbere kana on behalf ya othe nindanyiha muno ni tondu wa gwitana gwitikira kana nigetha tukorwo tukiaraniria discussion ino ikonainie na maundu ma mbeu njithi na uteti na ona ni njokie ngatho muno ni tondu wa gwitikira twirorera muthenya wa umuthi na nginyagia Saturday turorete ngatho cia mwanya muno njokie kuri mundu gwitwo chief executive officer ni Alex Gesha ona hamwe na producer mundu gwitwo Kama na nginyagia Saturday turorete ngai wa mwaro kurathima na gwike maundu mega. Remwe ituhinyiririkanya Hinya goroshito ikainama Meri diria magoroshito Maikara magikaiga Nodavoma kiugo kia gai Goro ya kwanigi aga hinya Kamenya tiona kwarituha Joitha fuine na mwene hinya Andu ake nitanagira na ithuĩ o mũthenya wa kiumia cihandanda inya cia kĩroko nginya thaa inyanya cia hwaĩ-inĩ tũkũrehera tabarĩra ya Rekei tuoshe mũgĩtarabũrũri nĩ Shiro Digitali na ni makachita MC Peter Nice na niye DJ Carl Kenya Kigosho Speed.